Halo guys, aku mau masak brokoli. Baru pulang dari kerja guys. Jadi dikarenakan tadi aku tidak bawa bekal ya di tempat kerja, jadi aku mau prepare dulu masak simple. Dan hari ini sore ini ya aku masak brokoli. Aku rebus atau steam saja ya, supaya dia lebih sehat. Dan aku mau masak ikan teri dikarenakan aku masih ada sambal ya, jadi menyuku makan malam sekalian lah ya, karena udah tanggung guys, udah jam 4:30 sore, jadi sekalian makan malam lah ya guys ya. Bukan diet guys, saya itu nggak bisa diet dikarenakan memang tadi nggak bawa bekal ya, wes lah. Jadi aku sebelum aku masak aku rendam dulu, aku cuci dulu ya ini brokolinya. Nah, kalian ada yang sama nggak dengan saya? Kalau saya suka yang bagian-bagian batang ini lebih enak gitu, crunchy. Begitu. Sebelum itu saya garam ya, saya rendam dulu guys selama 20 menit atau 15 menit. Saya rendam dengan air garam supaya kuman-kuman atau bakteria itu ya metong. Sekalipun ini dimakan mentah ya aman, karena dia sudah direndam garam ya. Jadi saya rendam. Sebelum itu saya mau cuci piring atau yang saya tinggalkan tadi pagi, habis sarapan pagi kita berangkat kerja, jadi aku cuci dulu biar tidak berantakan ya guys. Jadi begini guys, hidup sederhana di luar negeri tanpa ada embel-embel blessing kekayaan ya. Pagi turun kerja, sore pulang ke rumah pun masih melakukan aktivitas seperti biasa, seperti ibu rumah tangga pada umumnya ya guys ya. Karena di luar negeri itu hidup kita pas-pasan ya. Jadi begitulah guys cerita saya hidup di luar negeri, seperti lagu kerja sendiri masak sendiri ya kan. Jadi hidup suami istri, jadi aman-aman saja guys. Kapan saja kita mau bersih rumah, apa saja yang kita mau makan kita masak tanpa ada orang lain yang mengganggu ya, yang mengetahui. Jadi ya gitulah kehidupan. Hidup sederhana dengan banyak kekurangan, kita nikmati saja. Kayaknya ini aku masak semua, ada ikan terinya udah lama ini, karena nggak sempat ya, tinggal sedikit guys nih. Udahlah saya masak semua lah ya. Saya panaskan kuali dulu guys. Kebetulan saya ada minyak bekas, udah habis, dan ini saya mau buang minyak bekas. Ini minyak bekas saya goreng guys ya, jadi saya nggak kadang saya tampung ya guys, karena sayang satu kali masak ya dibuang, jadi saya mau buang dulu. Ini dia guys, sudah hampir matang itu ikan terinya tadi ya.
Jadi makan malam dengan ikan teri sambal enak, sudah nikmat, betul nggak guys? Ini dia menyuku sore ini karena masih sore guys. Jadi ini makan malam tanggung, siang pun sudah lewat. Jadi makan sore sekarang jam 5.15 ya sore. Jadi ini menyuku nasi, brokoli, timun dan ikan teri. Tadi ada sambal terasi guys. Ya, dan ada saya minta ayam sama suami saya satu. Jadi ini suami saya makanannya lain. Jadi kalau suami saya sama saya kadang makanannya beda ya. Jadi saya mau ala-ala kampung saja, lebih enak. Kalau suami saya ada potato, ada brokoli, ada ayam, dan ini terong bakar kemarin sisa karena suami saya suka. Jadi ya udahlah, sudah berdoa di belakang kamera guys. Mari kita makan guys. Ini nggak sabar saya, kita makan. Jadi makan ala kampung kayak gini lebih nikmat ya guys ya. Cuci tangan pakai tangan. Mari makan. The escalating situation between the United States and Venezuela. In a taped interview with that country's state TV, President ini brokoli ini tinggal di steam tadi. was open to holding talks with the U.S. on drug trafficking and oil. Here's part of that from the English translation. He said, the U.S. government knows because we have told many of their spokespeople that if they want to seriously discuss. Leads off when you're talking about politics and cooperation or discussions with other nations. What we've had instead is constant military threats, putting the military first as the key national power that we're bringing against other organizations, other nations. Suami lagi sibuk di telepon guys ya. Diplomatic efforts and the information Biar saja dia. efforts Yang penting saya makan candidates for the karena saya sudah lapar. discussions with other countries, but that doesn't seem to be our mode of operation. Change, right? And a lot of people are concerned that the U.S. is hell-bent on the regime, irrespective of what Maduro does. You write the U.S. military trains Ikan terinya gurih guys. conduct a variety of missions, deterring adversaries, defending allies, attacking an objective, or striking a target. Udah lama nggak makan, saya masak. To name a few, these missions are defined in doctrine, authorized. Ikan teri saja yang agak mudah beli di sini. Tapi kalau ikan asin guys, ada ikan asin di sini tapi nggak sebagus di Indonesia ya. Can defend things, attack things, destroy things, and move lots of stuff around the world, but it cannot, by itself, change the political organization of a country. Jadi lalap timun lagi. You're reading on where you see this going, because as I was saying, And what I'll tell you is, I reacted this way and wrote that article because I've got some military defense drone stuff. And a lot of the military guys on that staff were scratching their heads saying, Hidup di luar negeri itu makanan kampung itu paling nikmat guys. but when you're going after replacing a regime, it requires a whole lot. Tidak ada tandingannya. It requires alliance management, a lot of things that don't seem to be part of the current. It takes a whole lot of preparation as well. So when we went into Iraq in 2003, this was one of the things that we were trying to determine what exactly is regime change and who conducts it. Who are the people that do replace the internal security forces of the country? Who pays to stabilize the economy, restore services, rebuild institutions? I think the government and Mr. Trump's administration thinks it's going to be very easy to replace the Bureau because there is a candidate for that. But, I think most of us who were involved in a regime change operation know that there's a whole lot more than old adage because if you break it, you've got to be around to fix it. they ousted Saddam Hussein that became the insurmountable. Oke guys, saya lanjut makan ya guys ya. As well. Barbara, let me get your thoughts on the legality of this. There's two legal issues. Saya mau menikmati makanan saya dulu. The president has to do
do this internally from the U.S. that Trump is resting his Oke guys, sudah selesai saya makannya guys nih. Isn't staying awake for cabinet meetings a pretty important thing? They're Suami saya resting his eyes. tinggal sedikit. Jadi begitu guys, hidup sederhana dengan banyak kekurangan ya, tapi dinikmati saja. Oke guys, sampai di sini dulu video saya. Bye.